freedom of religious activity. That was one of the main reasons we broke out from Pakistan, and we sacrificed 3 million people in that fight. Those people were killed, raped, tortured, burned down alive or dead. Were Muslim, were Hindus, were Christians, were Buddhist, and the Aboriginals, we call it in Bangladesh. There was no religious phase in 1971 when we went to our fight against Pakistan. There was one nation, dreamed of one country to live in harmony and peace. We called it our homeland, Bangladesh. But the political and social disturbance based on personal and sectarian views are always in the world. But Bangladesh is not immune from that. Burning, destroying, hurting others' emotion, their belief is not acceptable in Australia, is not acceptable any civilized country in the world. We are all against those atrocities, united against those. Today, the seminar is to bring those message back to our community, pass to the community, stand together, fight together against that evil idea and win it over and over again. I thank you. If I can ask our President of Australia Bangladesh Press and Media Club, Mr. Rahmatullah, to take the seat for today's presiding the seminar today, and I'll call him on the dais. Thank you. I'll request Secretary General of Australia Bangladesh Press and Media Club, Mr. Yusuf Tutul, to come to the stage and take the seat. And definitely, we'll ask our honorable guest, special guest today, Mr. Steve Kemper Mp for the local area, to come to take that stage. Thank you. Thank you again. We'll have everyone talk today. We'll have representative from our Muslim community, from our Hindu community, and Christian community. Most of them are with the secular views. We'll hear all of them. Each other will find a solution. The Minister for Religious Department in Bangladesh will join us today. We will definitely talk to him today through Zoom, and we have our proposal, and we'll submit that proposal to them. Today, I'll request the Secretary of Australia Bangladesh Press and Media Club, Mr. Yusuf, to deliver his introductory speech. Thank you. মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ, এক রক্ত বুকের তলে এক সেনারীর টান, মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আমাদের এই বাংলাদেশ, এই দেশে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই একসাথে আমরা বন্ধুভাবে বসবাস করছি। একজনের বিপদে আমরা একজন ঝাঁপিয়ে পড়ি, একজনের অনুষ্ঠানে আমরা আরেকজন আনন্দ উপভোগ করি, যোগদান করি। তাই আমরা সবসময় মনে করি ধর্ম যার যার, বাংলাদেশ আমাদের সবার। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখেছি কিছু অপশক্তি আমাদের এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছে। এদের কারো হয়তো ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য আছে, কেউ রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য করছে, কেউ বা বিদেশি কোনো কুচক্রী মহলের মদদে করছে। কিন্তু আমাদের সময় এসেছে এই সমস্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার, এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে যারা বক্তব্য প্রদান করবেন এবং উপস্থিত থাকবেন তাদের সবার কাছে আমাদের অনুরোধ যে তারা আমাদের যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আছে
সেই ভাবমূর্তিকে তুলে ধরবেন তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে। এবং আমি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া ক্লাবের পক্ষ থেকে। উই আর ওয়েলকামিং এভরিওয়ান টু বি হিয়ার and thanking everyone on behalf of Australia Bangladesh Press and Media Club. Thank you. If I can ask one of our good friend today, a student activist while he was in Bangladesh, fighting for the same good reason of secularism, democracy, during the time when the army ruler was controlling and ruling Bangladesh in 80s. The student front fight for the values of Bangladesh. One of them, our great man today, with our Mr. Shafiqul Alam, to say a few words. ধন্যবাদ নোমান। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমি আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। সম্প্রতি বাংলাদেশে যেটা ঘটে গেছে সেটি সত্যি 50 বছর পরে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। অর্থাৎ আমরা ইভেন 1971 সালে এই ধরনের ঘটনাবলী পরিলক্ষণ করিনি। সুতরাং এই 50 বছরের বাংলাদেশে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে, এর দায়িত্ব আমাদের সবাইকে বহন করতে হবে। আমরা কারো ওপর দোষ চাপিয়ে এই দায় থেকে মুক্তি পেতে পারি না। বাংলাদেশ বা এই স্বাধীনতার আন্দোলন, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম আসলে গড়ে উঠেছিল আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব বলতে আমি মনোজগতের যে পরিবর্তন, এটি ঘটেছিল কারণ বাংলাদেশ, আমরা তো জানি, মোর দ্যান 90% মুসলমান। সেখানে সেকুলারিজমের কথা বলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল। সেটি যদি 1947 সালে বলা হয়ে থাকে, সেটি যদি 1954 সালে বলা হয়ে থাকে এবং তার ভিত্তিতে যদি সেকুলার ফোর্স নির্বাচিত হয়ে থাকে, সেটি যদি 1971 সালে বাংলাদেশের জনগণ গ্রহণ করতে পারে, আজকে 50 বছর পর আমি যেই দলটি এখন ক্ষমতায় রয়েছে সেই দলের একজন অ্যাক্টিভিস্ট সমর্থক, আমি ভীষণ লজ্জিত। কারণ সেই দলটি 1971 সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়ে একটি দেশ সৃষ্টি করেছিল, এবং সেই দলের নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এই মুসলিম জনগোষ্ঠীর একজন মুসলমান হয়ে তিনি সততার সাথে নিজেকে প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি একজন মুসলমান, কিন্তু তিনি সকল মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করছেন। আর তাই তার পেছনে পুরো দেশের মানুষ কিন্তু একত্রিত হয়েছিল, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান। সেদিন কিন্তু কোনো সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু ছিল না। একটি বিষয় ছিল যে আমাদের দেশকে, আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে, দেশকে গঠন করতে হবে। তো আজকে যারা সেই 1972 সালে যে আমরা সংবিধান বা আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম দেশ ভবিষ্যতে কিভাবে এগোবে, তো যদি বলে এখন আমরা যে আমরা 1972 সালের সংবিধানে ফিরে গিয়েছি, সেই সংবিধানের মধ্যে যেহেতু সাম্প্রদায়িকতা রয়ে গেছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সেই সংবিধানে আছে, সেই সংবিধানে রয়েছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। আর এই সরকার যদি বলে যে না, আমরা 1972 সালের সংবিধানে ফিরে গিয়েছি, আর এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের দায় দায়িত্ব আমাদের নয়, কারণ এটি
এটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমার ধারণা, আমি জানি না, আমার সাথে আমার যারা সমর্থক যারা রয়েছেন তারা দ্বিমত প্রকাশ করবেন, কিন্তু আমি সততার সাথে বলছি, এই 50 বছর পরে এসে যে ঘটনা আজকে বাংলাদেশে ঘটছে তার জন্য আমি ভীষণ লজ্জিত, এবং এই দলের সমর্থক হিসেবে আমি নিজেকে দায়ী মনে করি যে আমরা মানুষের মনোজগতের পরিবর্তন ঘটাতে পারিনি, বরং এখন আওয়ামী লীগের নেতাদের নেতৃত্বে ওয়াজ মাহফিল হয়, সেই ওয়াজ মাহফিলে যারা বক্তা তাদেরকে সমর্থন করে হয়তো স্থানীয় সাংসদও একই ধরনের বক্তব্য রাখেন, জনগণকে একই ধারায় পরিচালিত করার জন্য উৎসাহিত করে থাকেন। তো এই অবস্থায় আমরা কিছুতেই, যদি এই সরকারও ইচ্ছা করে যে এই সাম্প্রদায়িকতা বন্ধে 1972 সালের সংবিধানে ফিরে যাব এবং সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে বাদ দিব, পারবে না। কেন পারবে না? তাদের সাথে আছে জাতীয় পার্টি, তারা সমর্থন উইথড্র করবে। কেন পারবে না? যে সকলের সম্মতি নেই, কারণ বিরোধী যে গ্রুপটা রয়েছে তারা 71-এর আগেও ছিল, এখন তারা বেড়েছে। আমাদের মধ্যে যারা আছে তারাও সাম্প্রদায়িক, অর্থাৎ তাদের মেজরিটি রয়েছে। সুতরাং শেখ হাসিনা ইচ্ছা করলেই এই মানুষের মনোজগতের পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না বিধায় তাদেরকে এখন এই এক্সট্রিম ফোর্সের সাথে এই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আপোষ করতে হচ্ছে। আর সে কারণেই এইসব ঘটনাগুলো হচ্ছে না এখন ভোট। কেন হচ্ছে না? কারণ একটা ভীতি কাজ করছে যে এই শক্তি যদি আসলে ক্ষমতায় না থাকে তাহলে যে শক্তি ক্ষমতায় আসবে তারা এই শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। মনের মধ্যে যাই থাক, সেকুলারিজম থাক আর যে ইজমই থাক, এই ইজম প্রতিষ্ঠা করা বাংলাদেশে ইট উড বি ভেরি টাফ। কারণ যেখানে এই 50 বছরে এতটা পরিবর্তন ঘটেছে যে সেটা অকল্পনীয়। তাই এই আজকে যে ঘটনা ঘটেছে, আমি আমার বন্ধু নির্মাল্য তালুকদারকে কি বলবো? আমি এর জবাবে আমি আমার বন্ধু যেমন মিল্টন বলছিল দেবেশকে কি বলবো? আমাদের কিন্তু কোনো ভাষা নেই। এখন এটি করতে হলে সবাইকে আমাদের আসলে এই একমতে আসতে হবে, আদারওয়াইজ কোনো একটি পক্ষে এই পরিবর্তন কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা সেমিনার করতে পারি, সব কিছু করতে পারি, আমাদের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে মানুষের মনোজগতের পরিবর্তনে কাজ করতে হবে। এটি আমি মনে করি। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। We'll have some technical issue because the Minister of Bangladesh for Religious Affairs already joined us. Just trying to fix up some of our zooming thing. It will take a little bit time. I would request Emdad Bhai if he can communicate with the Minister that we are just trying to fix the zooming. The High Commissioner of Bangladesh already joined us. The Commercial Council already joined us. And also we're expecting the Consulate General will also join us shortly. And Anulak Chaving, we are also expecting him to join around 2 o'clock. We'll have few friends from various community. We call them brothers. We always call them brothers. And this kind of situation in Bangladesh or anywhere in the world actually send a shockwave among us. Some of the friends from that community are also here. I would request our good friend Dr. Tushar to come to the stage and share his feelings and his ideas on that. Dr. Tushar, thank you. It's kind of a surprise because I was not expecting that I'll be called here. But thank you, first of all, Mr. Talukdar, for inviting us here. And it's a pleasure to be here with all of you. My name is Tushar, as you know. Perhaps I do not attend many meetings, especially organized by political parties. That's why I'm not much known. But to
reveal my identity. I am born in a Hindu family, but I'm not a very strict practitioner of the religion anymore. But still, I have that identity. And what has recently happened in Bangladesh is, in fact, something very, very inhuman, degrading of human rights. I'm not sure whether, Steve, you're aware of what happened. Yeah, that's why I thought that, if I just very briefly, what happened recently, that we have a Hindu community, we have a religious festival. That's the biggest religious festival in Bangladesh that took place in October. And someone, I think, how old is it? In 20s, maybe 20s, a Muslim guy, he in fact placed, because the CCTV revealed all these things, he placed a Quran, the Holy Quran, at the feet of a deity, the goddess. And soon it became public, it is spread among the community, and I think quite a few hundred other Muslim peoples, they attacked that temple, and because they thought that the Quran is being dishonored, and they destroyed the temple, they injured, and I think few of the Hindus were killed. And subsequently, there had been further attacks on a few other temples as well. Yes, so that is the main background why we are here. Yes, and before I go further, I think I should very respectfully disagree with this statement that was made at the very outset of this seminar, that the four principles of constitution that was established in 1972, which includes secularism, it's killed. I don't think that is the correct statement. It might be sick with cancer, but it's not killed. Evidence is, I think in this gathering, we have got representatives from all the communities. And the main persons who took the initiative are Muslims. In 1971, when I was 2.5 years old, in fact, my family, because my father was a professor in the college, and at that time, the pro-Pakistani forces called Rajakars, that declared money for my father's head. And my family was saved by a Muslim family. Okay, if you know Sheikh Saleh, who is in fact was the press secretary of the prime minister before, he is the person who saved our family, kept in his house, and safely helped us to leave Bangladesh for India as refugees. So that is the evidence, that is a practical evidence that I share from my own life experience, that Hindus and Muslims are not, enemies to each other. We were friends, we are still in good terms, in good harmony. However, this basic principle is in big trouble now, and I also, the other speaker who spoke before me, Mr. Shafiqul Islam, in fact, we used to live in the same suburb, but we never spoke to each other. But I'm a great fan of his writing, especially respecting for his social media posts promoting secularism. Okay, and I'll say hello to you after you finish this. So what was explained by Mr. Shafiq, he in fact presented the trajectory for the last 50 years, how the secular Bangladesh slowly becoming communal, and religious harmony is losing its strength. So that is true, but I also differ in a sense that it's not only political thing, because I think the whole system, it needs to be analyzed from an independent perspective. For example, the education system has now been used to Islamize the young generations, especially through madrasa education. Because, as I said, that I'm not very, very religious, but that's why I do not have any hatred against any religion whatsoever. But what I say, that if in the name of religion education, if the kids are taught that our religion is the only religion, all other religions are kafir, they are infidels. Occupy their lands is justified. Killing them is good, then you can go to the heaven. Or, raping those non-Muslims girls is nothing wrong.
Well, this sort of education, I'm pretty much sure, is not taught by any liberal Muslim believers. It is used, it is a misinterpretation of the Quran, and that is used by some low or literally uneducated religious teachers, in the name of madrasa and such education. Mr. Islam also explained that was mahafil. I'm not sure whether you know about, Steve, that in Bangladesh there are lots of religious ceremony that happens, and those educated religious leaders, they will be interpreting the religions in their own ways, okay, against gender equality, against religious equality, against respecting others. Anyway, so that is another issue that needs to be addressed, because what I think personally, that law and justice is needed. But think about it, I'm a student of law as well. So what we say, that law enforcing authority is not good enough to ensure the peace and harmony in the society. Okay, because say in this country, we at 2 o'clock when we drive, if we see a red light, we stop. Not in fear of police, not in fear of the camera, because we know that there is no camera there is no police around. But still we do it because we learn to obey law by ourselves, voluntarily. But, if you ask that, well, there should be police everywhere, then we need to control 25 million population. We perhaps need 25 million police as well. So that's not the case. So what I'm saying, that in Bangladesh, the law, there are crimes happening in countries where death penalty is allowed. Okay, so punishing them, just bringing them to the justice is not the only remedy. We need to take a long-term strategy, and that should be educating people with secular education that does not teach hatred against any religion whatsoever, that teaches people to respect every person as a human being at the first instance, without their religious, national, or any other credentials. Okay, so I hope that, and it's a positive thing today that we have got lots of friends from many different communities, that we are here, we are still thinking positively, hopefully, and also the present government of Bangladesh. I believe that that's the, perhaps among all the governments we could have, the best government to look after the minority communities and to ensure that secularism in Bangladesh. But of course there are limitations, but I believe that under the present government also, and with the help of the mass population, and especially the leaders that you can see here, the things will change. It has not been, the secularism has not been dead, it's not killed, but it will revive once again with full colors and vibration. Thank you, everyone. Thank you very much, Dr. Tushar, for a wonderful speech. We have our High Commissioner already joined us. We'll have some amalgamation in our setting because some people are joining from Bangladesh. They'll be coming earlier than we anticipated. I would like to, before the High Commissioner of Bangladesh speak, I would like to request our local MP. I met him first time in Paramera with Harish last week, and we had a wonderful chat. Steve is a chartered accountant. He became a politician and very popular. I can see from his smile. And he's got a task to bring the Labour Party to power and end the drought. I would like our honorable special guest, Mr. Steve Kemper MP, to deliver his speech. Thank you so much, and it's wonderful to be here with all of you today. Thank you for coming to my electorate, the electorate of Rockdale, a wonderful electorate in Aziz's facility here at the Red Rose. I'm honoured to be here and just to join, because for me today is a bit of a learning experience as well. I've
was given the shadow multiculturalism about 3 months ago, and I've got a lot of work and a lot of catching up to do. But whenever I see an interfaith approach towards sorting out complex issues, that's when my heart warms. When I see everyone together from all faiths and all cultures trying to work through the problems that are overseas, that's the first step. All of us, I'm of a migrant background, so I come from a Greek family, and we all come with history. We all come with tensions from our countries. We all come with ingrained beliefs that are sometimes wrongfully embedded in us from our parents or grandparents. And then we come to this melting pot Australia, beautiful multicultural country. Our job here is to get it right here. If we can't get it right here, we can't get it right over there. I think it's extremely important when we have a fresh start here and we work towards finding that harmony, touching base, and setting an example for back home. But I'm somewhat confronted with what's going on over there with what I just learned in terms of the situation in Bangladesh. But without voices and with the approach that you've got today, that we're talking about today, it won't happen. So I thank all of you for that. If I can speak a little bit about my party and what we're doing, we're making a really, really big effort to engage with all multicultural communities, with all religion, and we got to appreciate you can't just accept someone's race without their religion. It's part of the cultural thing, right? So it's about all of us respecting and celebrating each other's beliefs, each other's culture. That's the key. That's the key to a successful community in Australia. I think we're doing it well. I don't think Australia, you'll get situations where people would like to spruik a lot of racism or whatever out there, but we need to celebrate the good things that we're doing as well, right? And compared to many other nations, I'd say we're number one at it. There are greater challenges with the more recent type of influx of migrants. There's greater challenges. When we came out, when the Greeks came out, it was same religion. It wasn't. It was. There were more complicated times, but I think it was easier for say that those migrants, the Greeks, or whether it was the Italians or so now we've got greater challenges, but we have greater awareness as well, and we all have greater belief in us as a multicultural community. So I thank you for including me today. As I said, it's important for me to truly embrace what we need to be doing here to make our contribution to getting a better outcome for Bangladesh. Thank you. Thank you, Steve, the Shadow Minister for Multiculturalism, representing Labour Party today, State Labour Party. I would request Mr. Anwar Hussain, PRO, for the Minister of Religious Affairs of Bangladesh, Mr. Anwar Hussain, to come on Zoom meeting. This is your speech, Mr. Anwar Hussain. Thank you. আনোয়ার হোসেনকে বলেন জুমে আসতে।
এখন এখন হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আমাদের সেক্রেটারি অফ রিলিজিয়াস অ্যাফেয়ার্স হ্যাভিং সাম টেকনিক্যাল ইস্যুস, সো উইল মুভ অন। The Honorable State Minister for the Ministry of Religious Affairs of Bangladesh, Honorable Mr. Mohammed Faridul Haq Khan, MP, will join us to now, and we request Honorable Minister to deliver his speech for today. Honorable Minister for Religious Affairs of Bangladesh Government, Honorable Mohammed Faridul Haq Khan, MP. স্যার, আপনি অন আছেন, আপনি বক্তব্য শুরু করতে পারেন স্যার। সবাই wait করছে। সচিব সাহেব আসতে পারছেন না অনলাইনে, ওনার সাউন্ড এবং ভিডিও দুটোই মিউট। আচ্ছা এখন, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা নিয়ে আসছি। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Okay, all right, we're going on, right? Pin. Okay, all right, we got the Secretary of State Minister and Secretary of Ministry of Religion, Mr. Kaji Enamul Hussain. We request him to deliver his valuable speech. Thank you. If I deliver my speech in Bangla, that's our pride. Bismillahir Rahmanir Rahim. Australia সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনার প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সরকার আরব বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ফরিদুল হক খান এমপি মহোদয়, আজকের এই অনুষ্ঠানে সভাপতি জনাব রামানুল্লাহ, যিনি সভাপতি অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ মিডিয়া প্রেস, এবং উপস্থিত আসসালামু আলাইকুম, আদাব, প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধা করে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। প্রিয় উপস্থিতি, আপনারা অবগত আছেন এবং মনে করি ভালো করে জানেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখার উপরে জোর দিয়েছিল। আপনারা জানেন
উদ্ভাসিত আমাদের এই জনপদ প্রিয় মাতৃভূমি গর্বের বাংলাদেশ। আবহমান কাল থেকেই আমাদের এই ভূখণ্ডে নানা জাতি গোষ্ঠী ধর্মমতের পারস্পরিক মূল্যবোধ সামাজিক রীতি তাই তো আমরা দেখি আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বা ছাত্রছাত্রীরা মুসলিম শিক্ষককে যেভাবে সালাম বিনিময় করেন দোয়া নিচ্ছে একইভাবে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী শিক্ষকদেরকেও তারা আদাব ভক্তি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে স্তরের মানুষ নির্ভয়ে আনন্দ করছে
বিপুল জনতা ঘন বসতিপূর্ণ দেশে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের এমন নজির পৃথিবী। আমাকে আপনারা শোনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, আদাব। Thank you. There was some technical issue, Mr. Kaji Enamul Hussain. Hassan, we couldn't hear you properly, but probably we got the gist of it. I would request the State Minister for Ministry of Religion, Bangladesh, Honorable Muhammad Faridul Haq Khan MP, to deliver his speech. Mr. Faridul Haq Khan MP. Can you hear me? হ্যাঁ, আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি. We can hear you. Can you hear me? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার কথা। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি, বলেন। ওকে। Australia, Bangladesh Media and Press and মিডিয়া এন্ড প্রেস এর উদ্যোগে আয়োজিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি জনাব রহমতুল্লাহ, সভাপতি অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ মিডিয়া এন্ড প্রেস, বিশেষ অতিথি জনাব এমপি স্টিভ ক্যাম্পার এমপি, ধর্ম বিষয়ক কাজী এনামুল হাসান এনডিসি, অস্ট্রেলিয়া নিযুক্ত মাননীয় হাই কমিশনার জনাব সুফিউর রহমান, অস্ট্রেলিয়া আওয়ামী লীগের মিল্টন, বাংলাদেশ পূজা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কুমার ভক্ত, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর পূজা অ্যান্ড কালচার এর জেনারেল সেক্রেটারি জনাব অশোক রায়, বাংলাদেশি বৌদ্ধ কমিউনিটির নেতা জনাব অভিজিৎ বড়ুয়া, বাংলাদেশ খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া হতে যুক্ত এই আলোচনা সভার সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা, সাংবাদিক বৃন্দ, প্রিয় সুধী মন্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন সহ আদাব এবং নমস্কার রইল। সাম্প্রতিক সম্প্রীতির বাংলাদেশ বিষয়ক আজকের এই অত্যন্ত সময়োচিত আলোচনা অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ মিডিয়া এন্ড প্রেসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি এই আলোচনার মধ্য দিয়ে সঠিক তথ্য সকলের মাঝে ছড়িয়ে যাবে এবং আরো জোরালো সম্ভব হবে। আমি আমার ব্যক্তিগত সাধুবাদ জানাচ্ছি। উপস্থিত সুধী মন্ডলী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি, আমাদের মহান শহীদ 2 লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা। আলোচনার প্রারম্ভে আমি গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি বাঙালি জাতির অভিসংবাদিত সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পরিবারের
শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিতে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী জাতীয় চার নেতাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। মহান মুক্তিযুদ্ধের 30 লাখ বীর শহীদ মা বোনকে স্মরণ করি। 75 2004 সালের 21শে আগস্ট তারিখে সংগঠিত নারকীয় গ্রেনেড হামলায় শহীদ নারীর নেত্রী আইভি রহমান সহ আমাদের প্রিয় সহযোদ্ধা 24 জন নেতা কর্মীকে। উপস্থিত সুধী মন্ডলী, স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা স্বপ্ন ছিল মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পূর্ণ বাংলা, সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। বঙ্গবন্ধু 1947 সালে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অসারতা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি সকল ধর্মের অনুসারীদের জন্য বাসযোগ্য নিরাপদ একটি দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে মোতাবেক বাংলাদেশে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সংযোজন করেছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধানের 8 নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। আনকোট। ধর্ম নিরপেক্ষতা এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানের ধর্ম পালন করবে, অন্য সম্প্রদায় তাদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে। আনকোট। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তেজ করার নতুন স্লোগান হলো ধর্ম যার যার, উৎসব সবার, যা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবর্তন করেছেন। আলোচক বৃন্দ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার সংবিধানের ধর্ম নিরপেক্ষতা আনকোট মূল নীতি অনুসরণ করে সকল ধর্মের অনুসারীদের কল্যাণে সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ধর্ম বিষয়ক রূপকল্প মিশন হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ এবং অভিষ্ট মিশন হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এদেশে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠী স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মকর্ম পালন করছে। সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ হচ্ছে 4টি প্রধান ধর্মীয় জনগোষ্ঠী কল্যাণে গঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে সরকার কর্তৃক আইনের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি এবং আর্থিকভাবে শক্তিশালী করায় 4টি ধর্মীয় জনগোষ্ঠী সার্বিকভাবে উপকৃত হচ্ছে। ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তি ও অন্যান্য সামাজিক সংকটের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য দেশের বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সফলভাবে নিয়মিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন করা হচ্ছে। এতে সকল ধর্মের সব শ্রেণীর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে। ভবিষ্যতে এই কার্যক্রম উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ধর্মের উচ্চ পর্যায়ের ধর্মগুরুদের মধ্যে সফর বিনিময় হচ্ছে। এর মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রীতির বন্ধন আরো সুদৃঢ় হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী তার গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিদেশ সফরের সময় বিভিন্ন ধর্মের খ্যাতনামা ধর্মীয় গুরুদের করে তাদের এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 2017 সালে পবিত্র মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল নববী কর্তৃপক্ষের ভাইস প্রেসিডেন্ট শায়খ ডক্টর আব্দুল মুহসিন বিন নাসির আল কোয়েন এবং পবিত্র মসজিদুল নববীর ইমাম ও খতিব শায়খ ডক্টর আব্দুল মুহসিন বিন মোহাম্মদ আল কাসিমকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনা হয়। তারা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল সমাবেশে বাংলাদেশে বিদ্যমান ধর্মীয় সম্প্রীতির বিষয়ে সংহতি প্রকাশ এবং ইসলামের আলোকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তারা এই বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহীত কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সরকার কর্তৃক 4টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং দুস্থ ব্যক্তিগণকে অনুদান প্রদান করা হয়। এই কাজে মন্ত্রণালয় এবং 4টি ধর্মের প্রতিনিধিত্বকারী 4টি সংস্থার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া
বিভিন্ন ধর্মের জন্য সরকারি সাহায্যে হজ এবং তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা রয়েছে। সারা দেশে বসবাসকারী মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। 560টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান নেপালের লুম্বিনীতে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ঐতিহ্য মণ্ডিত বৌদ্ধ বিহার তৈরি করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সরকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। দেশে ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও সংস্কার শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সনাতন ধর্মে প্রায় 2000টি মন্দির এবং 3টি কর্মসূচির মাধ্যমে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির সহ প্রায় 200টি গুরুত্বপূর্ণ মন্দির মেরামত ও সংস্কারের ব্যাপক কার্যক্রম চলছে। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ গির্জা স্থাপনা উন্নয়নের জন্য সরকার ব্যাপক গ্রহণ করেছে। ইমাম, মুয়াজ্জিন, পুরোহিত, সাবিতগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাদেরকে বাস্তব ধর্মী প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণলব্ধ এই জ্ঞানকে প্রয়োগ করার জন্য তাদের অনুকূলে জামানতবিহীন ঋণ অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে ঢাকার ইস্কাটনস্থ ওয়াকফ ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অফিস সমূহ একই ভবনে স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে অনুযায়ী ওয়াকফ ভবনের অতিরিক্ত 3টি কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। অচিরেই ট্রাস্টের 3টি অফিস উক্ত ভবনে স্থানান্তরিত হবে। এর ফলে মুসলিম, হিন্দু, 4টি ধর্ম আরো সুদৃঢ় হবে। মসজিদ, মন্দির ও প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাথমিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প সকল ধর্মের শিশুদেরকে ধর্মীয় নৈতিকতা শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিশুদের উন্নত মানব সম্পদ হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে বিভিন্ন ভাবে সচেতন করে ধর্মের সঠিক বুঝ মানুষের মাঝে তৈরি করা এবং এর মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করা। ধর্মীয় জঙ্গিবাদকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মোটিভেশনাল অ্যাপস তৈরি করা। উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আজকের বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তথা ধর্মীয় সম্প্রীতি একটি অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত বিষয়, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশে যে কোনো মূল্যে বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতার মূল নীতি যুক্ত করে মূলত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভিত্তি প্রস্তাব করে গিয়েছেন। তারই সুযোগ্য কন্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, সকল ধর্মের প্রতি বাংলাদেশ সমান শ্রদ্ধাশীল। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শারদীয় দুর্গোৎসব যথাযথ ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের সাথে পালন করা হয়েছে। এবারও সারা দেশে 32,118টি মণ্ডপে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়েছে, যা 1905টি বা 6% বেশি। কিন্তু হঠাৎ করে গত 13 অক্টোবর 2021 তারিখে কুমিল্লা শহরের নানুয়া দিঘির পাড়ের শারদীয় দুর্গাপূজার একটি অস্থায়ী মণ্ডপে দুষ্কৃতিকারীরা মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআন শরীফ রেখে দিয়ে দেশে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করে। পরিস্থিতি বিবেচনায় স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহল বিষয়টিকে ফেসবুকে ছড়িয়ে দিয়ে পরিস্থিতির আরো চেষ্টা পাওয়া মাত্র আমি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে স্থানীয় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করি, সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখি এবং তাৎক্ষণিক গণমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানাই এবং দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক বিচারের ঘোষণা প্রদান করি। এই ঘটনার ঘিরে পরবর্তীতে চাঁদপুরের হাজির, নোয়াখালী, চৌমনি, রংপুরের বীরগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও ফেনী জেলায় কয়েকটি স্থানে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এসব সহিংস ও নেককারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি। যারা এই ঘটনায় ঘটিয়েছে আমি তাদের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি। সহিংসতার শিকার হিন্দু ভাই বোনদের প্রতি আবারও গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি আবারও আমাদের সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আমাদের
দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর সহযোগী সংগঠনের পক্ষ হতে সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন গত 14 অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার শহীদ জাতীয় মন্দির কেন্দ্রীয় পূজা মণ্ডপে ভক্তদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে কুমিল্লায় ঘটে যাওয়া ঘটনাকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক দেশ উল্লেখ করে সবাইকে এক হয়ে চলার আহ্বান জানিয়ে তিনি পূজা মণ্ডপে অরাজকতা সৃষ্টির অপচেষ্টাকারীদের সরকার আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে, যেন ভবিষ্যতে আর কেউ এ ধরনের কাজ করার সাহস না পায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কুমিল্লায় যে ঘটনা ঘটেছে তা খুব ব্যাপকভাবে তদন্ত করা হচ্ছে, অনেক তথ্য আমরা পাচ্ছি এবং অবশ্যই যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাবে তাদেরকে আমরা খুঁজে বের করব। আওয়ামী লীগের সকল পর্যায়ের নেতা কর্মীদের সব জায়গায় নজর রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি শান্তি সমাবেশ এবং শান্তির জন্য শোভাযাত্রা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন যাতে অন্য ধর্মের মানুষের উপর আর কোন ধরনের আঘাত না আসতে পারে এবং যাতে এই দেশের মাটিতে সকলে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে। তিনি আরো ধর্মের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে না, ইসলাম সকল ধর্মের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন করা শিক্ষা করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার দেশকে প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটি গোষ্ঠী আছে যারা দেশের এই অগ্রগতিকে সহ্য করতে পারে না, তারাই এই ধরনের ঘৃণ্য অপরাধের সাথে জড়িত। মাননীয় আইনমন্ত্রী মহোদয় ইতিমধ্যে সাম্প্রতিক সহিংসতায় জড়িত দায়ী ব্যক্তিদের দ্রুত বিচারের মুখোমুখি করার ঘোষণা প্রদান করেছেন। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় সার্বক্ষণিকের বিষয়টি তদারকি করছেন। ইতিমধ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এসব ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অনেককে গ্রেপ্তার করেছে, রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, বিচারের মুখোমুখি করার বিষয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। এসব ঘটনায় আসল ইন্ধনদাতাদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক বিচারের মুখোমুখি করার কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে চলছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার আলোকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত মন্দির সমূহের যথাযথভাবে সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বাড়িঘর নির্মাণ সহ উপযুক্ত পুনর্বাসনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আমি আমার মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে সাম্প্রতিক সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের প্রায় প্রতিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাথে কথা বলে তাদের মনোবল বৃদ্ধি ও সাহস জোগাড় চেষ্টা করেছি। আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছি। স্থানীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক সামাজিক বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে কিভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে সকলের জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা যায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছি, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ করেছি। আমাদের এই ধরনের কার্যক্রম চলতে থাকবে। আমার জানা মতে আমাদের জাতীয় সংসদে মাননীয় স্পিকার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ এবং দলীয় নেতৃবৃন্দ অনুরূপ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মন্দির ও পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে কথা বলেছেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে জরুরি সহায়তা প্রদান করেছেন। উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষের কল্যাণের কথা বলেন, শান্তির বার্তা শোনায়। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা কিংবা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এগুলো মানবতার বিরোধী অপরাধ। কোন ধর্মই মানবতা বিরোধী এ সকল বিভিন্ন কাজকে সমর্থন করে না। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি সকল মানুষ সমান। অনেক সময় নিজের ধর্মকে ভালোভাবে না জানার কারণে মানুষের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যার কারণে কতিপয় গোষ্ঠী ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। কোন সময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা পেতে কোন অপশক্তি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে সৃষ্টি করে, যা দেশ, সমাজ এবং মানবতার জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সেজন্য জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উচিত মানুষকে প্রথমত মানুষ হিসেবে ভালোবাসতে শেখা, আন্তর্ব্যক্তিক ও আন্তর্ধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে সমাজের প্রতিটি শ্রেণী পেশার মানুষকে সচেতন ভাবে দায়িত্ব পালন করা, নিজ ধর্মকে জানার পাশাপাশি অন্য ধর্মকে জানা এবং সম্মান করতে শেখা। এ বিষয়ে ধর্মীয় শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে আরো বেশি মনোযোগী হয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা উগ্র সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
যেমন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শোষণ ও দারিদ্র্য মুক্ত অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করে 2041 সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে উন্নীত করার জন্য আমরা কাজ করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার আলোকে সকলকে নিয়ে যে কোনো মূল্যে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে যাব এই প্রত্যয় ঘোষণা করে সকলকে আবারও শুভেচ্ছা আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you, Honorable Minister. We have some discussion before you started your speech, and we have the emotion that need to be expressed to you on behalf of the community. And I would like Mr. Gama Abdul Kadir, the most senior community leader and leading Awami family in Australia. আসসালামু আলাইকুম। এতক্ষণ বাংলাদেশের যে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার আমাদের বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ওনার বক্তব্য শুনলেন, এবং আমি শুধু শফিক এবং ডক্টর তুষারের বক্তব্যের কিছুটা তুলে ধরে আমি এক্সপ্লেন করব। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে 4টা নীতির উপর। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ। এখন আমরা কোনো ধর্মের দোহাই না দিয়ে, ধর্মের পক্ষ থেকে কোন কোটেশন না করে, আমি বর্তমানে আমাদের যে দেশ স্বাধীন হয়েছে যে নীতির উপর তার একটি আমি আলোচনা করব একটুখানি। আমরা যখন, আমার বয়স এখন 70+, আমাদের সময় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে আমরা প্রত্যেক জায়গায় বক্তব্যে আমরা পাকিস্তানের লোকজন, পাকিস্তান নীতিকে আমরা দোষী। কিন্তু সেই সময় আপনারা যারা এখানে আছেন, যে যে ধর্মে বিশ্বাস করেন, পাকিস্তান আমলেও কিন্তু এই ধরনের ঘটনা ঘটে নেই। সেই সময় কিন্তু দি রিপাবলিক অফ ইসলাম স্টেট ছিল, তখন কিন্তু কোনো ঘটনা ঘটে নেই। এখন কি বাংলাদেশ হওয়ার পরে হিন্দুই বলেন, মুসলিমই বলেন, খ্রিস্টানই বলেন, আমরা কি ধর্মের প্রতি বেশি অনুরাগী হয়ে গেলাম, নাকি ধর্মের প্রতি আমরা খুব বিশ্বাস হয়ে গেলাম? তার কারণ হিন্দুদের উপরে অত্যাচার হয়েছে সেটা কথা না, বৌদ্ধদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে সেটা কথা না, খ্রিস্টানদের কোটালীপাড়াতে চার্চ ভাঙ্গা হয়েছে, সেন্ট গ্রেগরি স্কুল, তার চার্চ প্রথম ভাঙ্গা হয়েছে। সুতরাং ঘটনার পেছনে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এটার পেছনে সরকারের সমর্থন অনেকেই মনে করে তা না, বা খুব তাও ঠিক আমি মনে করি না। কিছু অপ্রকৃতস্থ তাদের নিজের আদায় ঘটিয়ে তারা নিজের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সেগুলিকে বিচার করে দেখে বাইর করে দেওয়া। 85 Muslim, 15 Hindus and rest of other rest. পার্সেন্টেজ কমার বেশি বড় কথা না। আমি মালিবাগের ছেলে, যারা চিনেন, এই যে কিছুক্ষণ আগে ধর্মমন্ত্রী উল্লেখ করলেন সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, সেই মন্দিরে আমরা অনেক রাত কাটিয়েছি, ঘুমিয়েছি। তার কারণ ওখানকার যে যারা পরিচর্যা করতো, যে ওই ছিল, তারা আমাদের বন্ধু মানুষ। আমরা কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, পরিচালনা করার জন্য তারা সমর্থন। কিন্তু এখন সরকারের প্রতি দোষ চাপালেই চলবে না, আমাদের কিছু
এবং এভাবে সমাজকে যে চ্যারিটি স্টার্টস অ্যাট হোম, আমরা সেই পরিবর্তন না করি, সরকার যতই স্ট্রিম রুল চালাক, সরকার যতই যে ঘটনা ঘটে তাদেরকে ধরে নিয়ে বিচার করবে, এটার কোনো সুরাহা হবে। এখন আমাদের অনুরোধ থাকবে, আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল যারা আছেন, আমাদের সাংবাদিক যারা আছেন, আর আমরা যারা কিছুটা মোটামুটি সজাগ জনগোষ্ঠী, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের দিকে চেয়ে না থেকে আমরা সেই সমাজকে পরিবর্তন করার, সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এখন আসেন যে জনাব জিয়াউর রহমানের এরশাদের মার্শাল্লার সময় অন্যায় অনেক হয়েছে, সেগুলি বলা দরকার নেই, কিন্তু এরশাদ সাহেব খুব একটা জিনিস কি করলেন, শাসনতন্ত্রের মধ্যে তিনি ইসলাম স্টেট ধর্ম ঢুকাই দিয়ে গেলেন। যেখানে মেজরিটি মুসলিম, সেখানে তো ইসলাম ধর্ম বলে একটা স্লোগান দেওয়ার কোনো দরকার নাই। কিন্তু যেহেতু এটা সেন্টিমেন্ট, সেহেতু বর্তমান সরকারে ওইটাকে আর কনস্টিটিউশনালি উইথড্র করা কিন্তু একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে, এতগুলি লোকের মানে আপনার সেন্টিমেন্টের উপরে তৈরি করা। তবে ওইটা কাগজে কলমে থাকলেও কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমাদের মানসিক সেকুলারিজম বিশ্বাস করে আমাদের সমাজ তৈরি করতে হবে। এবং এই এরশাদের মার্শাল ল সরকারকে কিন্তু বাংলাদেশ হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট থেকে কিন্তু ইলিগ্যাল ডিক্লারেশন করা হয়েছে। এবং আমার একটা প্রস্তাব থাকবে বর্তমান সরকারের কাছে, আমি সেই সরকারের একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে, সেই সরকারের বর্তমান সরকারের পক্ষের থেকে আমার একটা সাপোর্ট হিসাবে আমার অনুরোধ যে অ্যাটলিস্ট সেই এই হাইকোর্টের, যেহেতু উপরে গডের পরে বাংলাদেশ বা পৃথিবীর যে কোনো দেশেরই শাসনতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা চলে সেই দেশের শাসন ব্যবস্থার উপরে, এবং সেই বিচার ব্যবস্থার যে সুপ্রিম পাওয়ার তারা যে ডিক্লারেশনটা দেয় তার উপরে, যেহেতু অফিসিয়ালি জিয়াউর রহমানের অ্যাক্টিভিটিস এবং এরশাদ সাহেবের অ্যাক্টিভিটিসকে এটা অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছে ডক্টর মানিক চৌধুরীর ডিক্লারেশন, আপনারা সবাই জানেন। এখন আমরা অনুরোধ করব, আজকের সবার থেকে আমার শুধু একটা প্রস্তাব থাকবে, আমি আর কিছু বলবো না, যে সরকারকে আমরা প্রেশার দিব এবং সেই এই অবৈধ সরকারের যে অর্ডারটা, অবৈধ সরকারের যে একটা বক্তব্য সাথে কনস্টিটিউশনের মধ্যে ঢুকে মানে প্লেস করেছে করা সম্ভব হয়, অথবা সেটা থাকলো সেটাকে আপত্তি, কারণ হ্যাঁ অষ্টম সংশোধনীটাকে যদি বর্তমান সরকারের মেজরিটি পার্লামেন্টে আছে এবং তারা এটাকে উইথড্র করতে পারে, তবে তাদের একটা হয়তো প্রবলেম হতে পারে যে বিশেষ এতগুলি সংখ্যার গরিষ্ঠ সংখ্যার মানুষের সেন্টিমেন্টে আঘাত লাগলে আবার কি হয় বলা যায় না। তবে এখন কথা হচ্ছে এই ধরনের ঘটনার জন্য আমাদের দেশে যে সম্পূর্ণ দায়ী, যে যাই মনে করেন, তার কারণ আমি বিশ্বাস করি যে আমাকেই যে সমস্ত একেবারে ইসলামের একজন পণ্ডিত হবে সেটা বড় কথা না, আপনাকে হিন্দু ধর্ম যারা বিশ্বাস করেন তাকেই যে ব্রাহ্মণের মতো পূজা পরিচালনা করতে তা কোনো কথা না। ধর্মের সম্বন্ধে বেসিক আইডিয়া প্রত্যেকটা মুসলমান যদি থাকে এবং সেই বাকি প্র্যাকটিসটা আমরা নিজেদের করে নিতে পারি, এই জন্য যে মাদ্রাসার যে পরিস্থিতি তাদেরকে যে তৈরি করা হচ্ছে, কারণ আপনারা জানেন যে ঢাকাতে 2002 সালে আমি ঢাকাতে সেখান দিয়ে 2000 সালে তখন আমি দেখলাম যে আপনার একটা বিরাট গ্রুপ অফ পিপুল, বাচ্চা ছেলেরা পাজামা পাঞ্জাবি পরে এইভাবে আস্তে আস্তে হাঁটতেছে, কোনো দিকে তাকায় না। পাড়ার লোকজনরা বলতেছে কি ভদ্র এরা মানুষ গড়ে উঠবে। আদতে তাদের যে মস্তিষ্ক বিকৃতিভাবে তৈরি করা হচ্ছে সেদিকে কিন্তু আমাদের খেয়াল নাই। আমরা কি ইসলামের প্রতি, আমরা কি আমার ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা কি আমাদের আছে? আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধা করি, এবং আমাদের হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দ্য প্রফেট অফ মুহাম্মদ, উনি, আপনারা যারা এখানে আছেন মোল্লা সাহেব বলতে পারবে, আপনারা জানেন যে 17 মান্থ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিকে, যেখানে নাকি নির্দেশ যে আমাদের পশ্চিম দিকে নামাজ পড়তে হবে, উনি 17 মান্থ পড়েছিলেন। এই জন্যে সেই সময় মক্কা জয় করার পরেও যে মানে ইসলামের এগেইনস্টে ধর্মের
তারা এই পশ্চিম দিকেই তাদের ওই প্রার্থনা করত। তখন উনি সেই পশ্চিম দিকে প্রার্থনা করার আরম্ভ করতেন তাহলে এটা ক্লাস হতে পারে। উনি উত্তর দিকে নামাজ পড়েছেন, তার মানে এটা বিশ্বাস করতে হবে আমাদের মুসলমানদের যে ইসলাম একটা অত্যন্ত পবিত্র ধর্ম, সব ধর্মেই পবিত্র, সব ধর্মেই একই কথা, কিছুটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু সেই ধর্মের দিক থেকে যে আমরা চিন্তা করি, যে সেই দিক দিয়ে আমরা বিশ্বাস করি, তাহলে আমি একজন প্রকৃত মুসলমান তখনই হব। মুসলিম ধর্মকে তখনই যথার্থ চরিতার্থ করার জন্য সার্থক হবে যদি আমরা অন্য ধর্মের প্রতি সহানুভূতি হই। আমরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ যাই বলেন না কেন, আমরা ভাই ভাই। আমরা প্রথম হলো যে মানুষ হিসেবে আমরা গড়ে উঠবো, তারপর আমার ধর্মটা যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি, যে ধর্ম জন্মগ্রহণ করেছি, তার প্রতিফলন অবশ্যই থাকবে। এই কথা নয়। আরেকটা জিনিস, যেমন ধরেন এই গতবার সম্প্রীতি যে ঘটনাটা ঘটে গেল, যে মন্দিরের ওই যে ধর্মীয় হিন্দু ধর্মের যে পূজা করার যে ওটাকে কি বলা হয়, হ্যাঁ, ওইটার পিছনে কোরআন নাকি কে রেখেছে, আচ্ছা যাই হোক, হ্যাঁ, পায়ে বা মাথায় যেখানে হোক কোরআনে রাখছে, কিন্তু এইটার কারণটা না জানি, এটা কুমিল্লা রাখছে, কুমিল্লাতে নাহলে গন্ডল হতে পারে। মনে করেন সিলেটে কি করলো, নোয়াখালীতে কি হইল, চিটাগাঙে কি হইল, চাঁদপুরে কি হইল, তার মানে সম্পূর্ণ। ডক্টর মন্তাসির মামুন একটা কথা বলেছিল যে যেই দেশের লোকেরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারে তাদের জেনেটিক্যাল একটা প্রবলেম আছে। এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের জেনেটিক্যাল কিছু প্রবলেম আছে, সেই প্রবলেমকে বাইর করতে হবে। যারা ইন্টালেকচুয়াল, ডক্টর মিল্টনের মতো লোক সমাজ সেবা করেন, অর্থাৎ আপনার যারা সাংবাদিক আছেন তাদের অনেক দায়িত্ব। আমরা আপনাদের সৎ ইচ্ছা, সৎ জিনিসটাকে আমরা করতে পারি, কি জানি বলে, সেটাকে আমরা এক্সিকিউট করতে পারি। কিন্তু ইন্টালেকচুয়াল যারা আছেন তাদের অনেক দায়িত্ব কিন্তু স্বীকার করতে হবে। এখন আসেন, আমরা যারা আছি বর্তমান সরকারের এইটাকে স্টপ করার জন্য তাদের কিন্তু আন্তরিকতার কোনো অভাব নাই, এবং তাদের আন্তরিকতার সাথে আমরা যদি সবাই মিলে ওইটাকে অন্যভাবে না দেখে এইটাকে দেশের যে কিছু সংখ্যক বিকৃত মস্তিষ্ক লোকের কাণ্ড কারখানা, আপনারা জানেন যে অস্ট্রেলিয়াতে বুশফায়ার হয়। এই বুশফায়ার কিছুদিন আগে যে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স বের হলো, হিস্ট্রি, যে লোকটা আপনার করে কি 75% বুশফায়ার হয় কিন্তু আগুন লাগাই দেয়। তখন তাকে জিজ্ঞেস করলো সাইকোলজি, তুমি এটা করা কেন? সে বললো যে এটা আমি একটা লাগাই দিই যে পড়ে এই যে একটা আনন্দ, এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে। এখন কিন্তু বাংলাদেশের পরিস্থিতি তাই হয়েছে, ওই হিন্দু মুসলমান একটা গন্ডগোল লাগাও, সেটা হিন্দুই হোক মুসলমানই হোক, আমি একটা গন্ডগোল লাগাই দিলাম, এই যে গন্ডগোলটা হচ্ছে আমি বাইরের থেকে আর আনন্দ ভোগ করতেছি। এই মানসিকতা আমাদের দূর করতে হবে। সেই যেই ধর্মেরই হন, আমাদেরকে একজন পৃথিবীর বুকে মনুষ্যত্ব গড়ে তুলতে হবে, মানবতার দিক থেকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমি সেই সবাইকে সেই মানসিকতা গড়ে ওঠার জন্য নিজের কাছ থেকে এবং আরেকজনকে সেইভাবে তৈরি করতে হবে। আমরা রেস্টটাকে না লাগিয়ে, একটা গন্ডগোল হলে সেটাকে ইন্ধন না দিয়ে, আসুন আমরা সেটাকে শান্তিপূর্ণভাবে, সরকারের বাইরে আমাদের কিছু করণীয় আছে, আমরা সেই কাজ করি। এবং আর ওই যেটা আমি প্রস্তাব দিয়ে গেলাম, আপনারা পরে প্রস্তাবকার লিখেন, যা পাঠান, যে বর্তমানে অষ্টম সংশোধনী এর অনুবাদ যারা ইলিগ্যাল ডিক্লেয়ার করেছেন বাংলাদেশ হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, সেটাকে জন্য বর্তমান গভর্নমেন্ট বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে, সেটা আমাদের সমর্থন থাকলো। সেই সহযোগিতা কামনা করে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ। Thank you. Can we finish our few more people here? Just few, 2 or 3. But we would like to get all the speeches in English because Steve will be pretty bored. I don't think he understands Bengali pretty much. He will be in 2 years' time. He will be. Thank you. With the honorable minister, the few topics came out, the proposal came out, or the expression came out. Number 1, the punishment for those people who created or committed these crimes. The Buddhist temple in Chittagong, the culprits never been punished, and those kind of religious atrocity we have observed
never been punished, not in any regime. That is our proposal to get hard on them. Number one. Number two proposal that we have understood today by the Supreme Court of Bangladesh, both Ziaur Rahman and Ershad, their taking over on the power was declared illegal by the Supreme Court. And thus, all the ordinances, all the amendments they have done in those illegal parliament must be declared illegal as well. And the government has got that power from the court, from the highest court of Bangladesh, to execute them. And number three, the education system or education diversification is so much divided in Bangladesh that also need to be looked in and to take care of this. These are all challenging stuff, but we believe the Awami League government led by Sheikh Hasina, the daughter of the father of the nation, has got the guts, has got the power, has got the idea and the group and the support from Bangladesh to execute all these things. No one else will ever dare to do all the changes except Sheikh Hasina. And this house put all their trust on her, on the current Prime Minister, to execute all these things. I would like to request, before we will finish with High Commissioner of Bangladesh in few minutes, but I'd like to call Mr. Paul Modu from our Christian community to say very few words in English. And also after that, we'll go to Dr. Abul Hasnat Milton, and then we'll go to High Commissioner. After that, we'll have some other guests to talk about, and we'll do that. But we'll have to let some people go because we've been delayed for quite a lot. Mr. Paul Modu from Christian community, thank you. কখন যে বড় হলাম বিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রাজিম হিন্দু দেবী ধর্মের শিখেছি আমার প্রতি শান্তি I never thought in school lives, am I Christian, am I Muslims, am I Hindus, or am I Buddhist? Because during the Eid al-Fitr, I did not pass any day without Finni. During the Durga Puja, I eat the prasad and lalu. During the Diwali, I ate prasad, and during the Buddha Purnima, I joined with there. যখন একটু বড় হলাম প্যাগোডা তৈরি করেছি, যে এনজিওতে কাজ করেছি এনজিওর মাধ্যমে প্যাগোডা তৈরি করেছি, মাদ্রাসায় সাহায্য করার সুযোগ পেয়েছি এবং অন্যান্য সেকুলার ইনস্টিটিউটেও কাজ করার সাহায্য করার সুযোগ পেয়েছি। আর একটু বড় হওয়ার পরে বুঝলাম আমি বোধহয় কিছুটা হলো হিন্দু হয়েছে, কিছুটা হলো বৌদ্ধ হয়েছে। সেহেতু আমাকে খ্রিস্টান হতে পারিনি, আমি মুসলিম হতে পারিনি, হিন্দু হতে পারিনি, বৌদ্ধ হতে পারিনি। এখনো আমি সেই ছোটবেলার হিসাবে একটি ছোট দুরন্ত ছেলে রয়েছি যে সর্বধর্মে যাতায়াত করতে আমি হ্যাপি বোধ করি। এই পরিবেশে মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে যখন বুঝলাম যে আমি খ্রিস্টান হয়েছি, আমি বাংলাদেশের ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় মণ্ডলী বা চার্চ এর আমি দায়িত্বে ছিলাম এবং সেখানে 3000 মেম্বার ছিল। আমি সেখানের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন। নিয়ারেস্ট মাই বিগেস্ট চার্চ, there is a biggest mosque
that is a Samaj Kalyan Masjid. It is in Mirpur 10. It is very popular masjid. And when I take over the responsibility, every year we make a seminar with Hindus, Muslims, Christians, and Buddhists around our area, Mirpur area, Dhaka. Because of this secularity, because of this, we respect others' religion. Because of this, we love people. কিন্তু এর মধ্যেও কিছু কিছু বন্ধু, কিছু কিছু ভাই, তারা খুশি হয়ে যায়, অসহিষ্ণু হয়ে যায়। আমার একটা ছোট্ট লেখা আমি লিখেছিলাম, মাইনরিটিস আর দ্য অর্নামেন্টস অফ দ্য মেজরিটিস। এটা প্রথম আলোতে এসেছিল, ইত্তেফাকে এসেছিল, আরো কয়েকটা জায়গায় এসেছিল, এবং সেখানে লিখেছিলাম, বাংলাদেশ ইজ এ গার্ডেন অফ ফ্লাওয়ার, ইট ইজ এ মাল্টি ফ্লাওয়ার কান্ট্রি। If someone like to make it a garden only one flower, it can be white, it can be red, but you cannot see the multiculture. You cannot see the rainbow of flowerism. So, এই লেখার পর আমাকে অনেকে অনেক কথা বলেছে। আমি আমার অনুষ্ঠানগুলির জন্য অনেক কথা শুনেছি, কিন্তু হিউম্যানিটি পাওয়ার আমাকে সবসময় ইমপ্রেশন দিয়েছে, যে বাংলাদেশ আমি দেখেছি। ছোট বাড়িতে যেতাম, আমার কাকা কাকিমারা আমাকে সব কিছু দিয়ে আদর করত। মুসলিম বাড়িতে গেলে আমার চাচা চাচিরা এখনো গেলে পরে বলে বয় বেটা, আমাদের গোপালগঞ্জের ভাষা, বেটা বয়, আসছিস, খেয়ে যাবি দুপুরে। খেতাম, আনন্দ করতাম, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। আমাদের আজকে ছোটবেলায় ফিরে যাওয়ার আগে সবাইকে অনুরোধ করি, আঙ্কেল এবং আপনারা যা বলেছেন, রাষ্ট্র কি করবে সেটা বিষয় নয়, আমি কি করব। আমি যদি সজাগ থাকি, আজকে কুমিল্লার ওই ঘটনা ঘটতো না। আমি যদি সজাগ থাকি, তাহলে আজকে বাংলাদেশে যে ঘটনা তা নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স হতো না। আমি যদি সজাগ থাকি, আমার ভাইদের ত্রিপুরাতে মারতে পারতো না, তারা মুসলিম, তাদের কেন ত্রিপুরাতে মারবে। আমি যদি সজাগ থাকি, কুমিল্লার পরে নোয়াখালী, সিলেটে এই সমস্ত ঘটনা ঘটতো না। যেহেতু আমি সজাগ নাই, সেহেতু দিনের পর দিন আমাদেরকে অত্যাচার করা হচ্ছে, আমরা অত্যাচারিত হচ্ছি। কিন্তু কোনো হিন্দু বলতে পারবে না বাংলাদেশ তার প্রিয় মাতৃভূমি নয়। প্রত্যেকটা হিন্দু নিজের মায়ের মতো জন্মভূমিকে তারা সম্মান করে, যেমন মেজরিটিরা করে, যেমন 0.004% খ্রিস্টান, সেখানে কোনো যারা ফান্ডামেন্টালিজম করবে, সেখানে যারা অসাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড করবে, তাদেরকে আমরা সামাজিকভাবে বয়কট করব। সেটা হতে পারে অস্ট্রেলিয়ায়, সেটা হতে পারে বাংলাদেশে, সেটা হতে পারে ইউনাইটেড নেশনে, সব জায়গা থেকে আমরা করব। আমরা বয়কট করব সেই সমস্ত লোকদের যারা আমাদের শান্তিপ্রিয় মাতৃভূমিকে বিনষ্ট করছে। এবং আমি শেষ করতে চাই কবি নজরুলের একটি কথায়, গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কেহ নয়, মানুষের নয় কেহ মহিয়ান। Let us sing a song of peace. The great poet of Bangladesh, Kabi Nazrul says, let us song of peace. There is no greater than human. There is no greater than humanity. No greater than human. আমরা সেখানেই থাকবো। আয়োজকদের ধন্যবাদ দেই। Steve, many thanks to come here. Really, Bangladesh is a beautiful country, but we need your some in our country. They really makes some illegal issues, some dispolitics, some things what really make our harmony. Representative of this country space to say something about parliament, and anywhere you raise your voice, because we love harmony, we love peace, we love unity, and we respect human. Thank you all.
Right. Thank you, Mr. Paul. Yes, it is true. It's a beautiful land. Hopefully, one day you will visit that country. I will. We will. And after all these things, not a single person came from Bangladesh will ever forget their heritage. These are proud people, and we learn a lot from the Australian society. And it's Australian way, it says it's always better to know two languages than one. And if you know three languages, better than two. That's called multiculturalism. It makes things beautiful. It makes things unique. Australia always encourage to bring all the good things from the migrants. I'd love to request the General Secretary of Bangladesh Awami League Australia, Dr. Professor Abul Hasnat Milton, to say a few words. Thank you very much, Noman Shamim. Chairperson of today's discussion, Mr. Rahmatullah, the President of Australia Bangladesh Press and Media Club, and our respected guest today, Kemper, and dear audience. I've been thinking about this for especially from our father, Bangladesh Sheikh Mujib, that I clearly observed there that this is a common trump card, religion in politics, and Pakistan used to play it very efficiently in the name of religion, especially Islam, and so-called solidarity of Pakistan. That is, East Pakistan, Bangabandhu wants to separate Pakistan. That was a threat to united Pakistan. So these are the two cards Pakistan used to play. And Bangabandhu stood very firmly with four basic principles that was later included in the constitution of Bangladesh. One of them was secularism. And he clearly, if you go back to that time, 60s, 70s, the world was divided into two political ideology, capitalism and socialism. And socialism is to talk about religions, especially Lenin said, religious is like drugs. So let's do politics ignoring drugs. There should not be anything called religion. As Bangabandhu is one of the first leaders in the world. He came up with this ideology of secularism, where each individual will have his freedom to practice his own religion, but the state will not have any religion. This Bangladesh, when he was killed, he was assassinated with most of his family members in 1975. The constitution started changing. As a researcher, I have always been interested to find out the causes. The mass people always look at the outcome. When something happens anywhere, not only in Bangladesh, in India, or even in Australia, we had that some events in the city, that cafe, Lynn's Cafe. So these all are, it's happening everywhere in the world. We start blaming the government. We love to blame our government. That's our regular practice. But as a researcher, I try to find out the causes. Unless we identify the causes, this problem will prevail. No one can solve that. The Bangladesh, as my previous speaker Madhu said, we all had the similar childhood. We used to go to puja. My Hindu friends used to visit our place during Eid, and Christmas was a massive festival for us.
Why don't we have those days in Bangladesh now? What has changed over the period of time? Are you interested to blame the current government, Sheikh Hasina? Are you interested to blame other governments because I don't like his or her politics? Or we want to solve the problem? The Bangladesh started changing since the assassination of Bangabandhu with two subsequent martial law governments. In 1988, we added Islam as a state religion. A state cannot have a religion. It's our own practice. Then out of curiosity, I was searching in Google's. Is it only Bangladesh and Pakistan that have state religion? No, it's more than 25 countries have their state religion, and you'll be astonished to know that some of the countries are so-called civilized European countries. They have their state religion. So it's not the Bangladesh or Pakistan that are first state religion. If you go back to the history, churches were the source of all sorts of terrorism or whatever. The church was not a good place for so-called human being, and they did it in the name of religion. So we have to find out what made changes in Bangladesh before pointing out any person or taking any political benefit out of this chaos. So it's okay, even people having state religion. If you look at the latest constitution of Bangladesh, it clearly states, I have taken a screenshot of the constitution. It says that state will have a religion named Islam, but each individual will have the freedom to practice their own religion. This is in the constitution of Bangladesh. In 88, they said Islam is the state religion, but in 2015, this current government said, okay, state religion is Islam. However, each individual will have their individual freedom of practicing religion. So it's another form of secularism. We even not following our own constitution. Why? Because are we really secular as a person? This is the time we should ask. Are we secular? I have seen people belong in political parties but not believing secularism anymore. I have an activist of this political party. I have believed in secularism by heart, by my brain, and I practice that. But currently it's no more being practiced. You know, the politicians, they will always go with the flow because they need the majority in the parliament to implement their other ideologies. In Bangladesh, we have played with religion for 20 years or even more. It's not so easy to come back from that situation. But things are happening. We are happy that it is being protested nationally and internationally. I am ashamed of the act. I feel sorry for my friends. I feel sorry for Bangladesh. At the same time, I feel proud of the lighthouse, the Prime Minister of Sheikh Hasina, who very boldly said there will be no room for communalism in Bangladesh. And that's the place of hope. If we keep on criticizing, ignoring the Prime Minister, yes, I protested the day it happened. Immediately I wrote a column in a newspaper. It was published. Then I was contacted from Dhaka, said, well, we acknowledge your protest, we acknowledge your feelings, but just saying, we for milk to our mother, and then mom gives us milk. But when is taking care of her, you say no. You keep on protesting, then we become suspicious. The people,
I know people who are communal in their mentality, living in Australia, suddenly become secular. Why? So please don't play with fire. This is the word Bangabandhu used to use very often. Don't the fire. Religion in politics means you are playing with the fire. It's not Sheikh Hasina. It's not any political things. You are ruining the environment. Let's together. Let's have faith. Let's allow some time for the Prime Minister. As she has told us, she has committed. We'll see some time. If she doesn't comply with her own commitment, again will come up and will say, Prime Minister, you said that and you're not doing that. I can assure you, as one of the followers of these Prime Ministers, that in Bangladesh, I say that things and have go October and then 2002 April, 300,000 people, I repeat, 300,000 Hindus. I have those documents in my house. I have collected that book that mentions communal violence of 400 days. So we have to think of those things. It's not blaming things because my brother lives there. My friends live there. My relatives live in that country. So I cannot just sit in Australia and keep blaming the government. That won't solve the problem. I was very hard seeing and talking in Australian Federal Parliament giving a wrong statistics. I don't expect it from my federal MP. In the Parliament of Australia, that's a very sacred place. That's the highest place. We trust that place. But cannot be misled and cannot play with wrong statistics. I am a researcher of public health. Statistics is one of my area. I know how you can twist statistics that make things bad. So when we are working to improve things, let's work for that. We all are hard. I haven't seen any sensible person who is glad with these communal things. We all are sad. We all are bad, feeling bad. I live in Newcastle. I go to mosque. And on Friday, some white people came and threw the head of and I was very sad. And that happened with one of my PhD students. That was published in Newcastle Herald. And then I looked at the comment section. How communal readers could be, you can't believe it. They all are blaming my Muslim PhD students for coming to Australia and doing PhD. That's fact in Australia. But the good thing, the government did not own this. The government has clear stand. The government is multicultural in its constitution, in its rights, in its and they tries their hard, its practice, and they tries hard that we also believe that. There is issue. The state cannot have a religion. I am Muslim, one is Hindu, one is Christian, that's fine. But the state cannot have any partiality towards any religion. That makes things worse. We have to keep the situation. We all are communal to some extent. I lived as a minority in India for 3 years. I am living in Australia for more than 20 years as a minority. And any country you go, the minority has a psychological complex. This is true. I went to Delhi to say my Eid prayer, and the whole mosque was surrounded by the black army. I was so scared. So next 3 years when I went to a mosque, I always scared of a terrorist attack. I cannot describe to you how I used to feel when I used to go to a mosque in India. That's a sad thing for all of us, but that's a reality.
The so-called civilized countries are also nurturing this communalism in a different form. You attack Iraq. You destroy the tradition of Islam. What have you got? You attack Afghanistan. What have you got? You all do it in the name of civilization, in the name of democracy, but you are also an hypocrites. If we look at the social respect barometer, the doctors reading, they are always in the positive scale. The politicians are going on the left side. They are losing their. So these are phenomena. But I am happy that we are here. It's a small but very noble gathering. I can see the media, the very nice people, sensible people. Let's talk. Let's discuss, but not to play with fire, not to play with the government, not to government and have a different agenda behind this. If you want to believe in it, communal liberalism, socialism, let's talk about it. But being hypocrite or trying to undermine the government in Bangladesh, I think that's a foolish play, foolish game we are playing. If someone, and that has also happening in Australia. We are trying to misinform our MPs, our politicians, and trying to take advantage of the situation so that the government gets condemned globally. That's not going to happen. One single unwanted event cannot undermine a government who is flourishing and becoming a model for all world. I salute Sheikh Hasina. I'm grateful to her for bringing Bangladesh to this level today. Before 20 years, when I used to travel with my green passport, I was always treated as someone, if I used to go to Europe, the immigration officer will look at me and assuming that probably I will never go back from her countries. So that was a very common practice. But now things have changed. Still, communalism and all things are happening. Let's work hard. Let's believe in it that, well, if you have allergy to the word secularism, that's fine. But you must uphold freedom of others. That should happen everywhere. And thank you for organizing such a timely seminar. And I believe that this is the media, press club and media, they are doing it out of their conscience, not to support any government or not to oppose any political party. Let's work for it sincerely. Thank you very much. I strongly believe that if we work sincerely and unitedly, we'll overcome all these situations. Thank you very much. Thank you, Dr. Professor Abul Hassad Milton. Yes, rightly said that undermining another religion cannot flourish. It destroys its basics of being a religion. And giving the wrong information, it is very important that you came here today. And that hurts us. We have problems. We all have problems. Australia has its own kind of problems, Bangladesh, India, Pakistan, you name it. But we have to work hard. When the problems comes, when the challenge comes, it gives the indication we have to work a little bit harder, not blame each other. I would love to speak, I would like to call upon the Honorable High Commissioner of Bangladesh to Australia, His Excellency, Mr. Mohammed Sufiur Rahman from Canberra on Zoom. If I can ask him to come over and deliver his speech. Mr. Rahmatullah, President of Australia Bangladesh Media, other distinguished participants, Honorable Anulak Chamtibom, Honorable Steve Kemper, other distinguished speakers, good afternoon. I begin with a deep sense of appreciation to the organizers for the consultation seminar that is being held this afternoon.
It is certainly a very timely initiative, and I thank all the organizers for having assembled wonderful people around to discuss a very timely topic. My deep respect goes to Honorable Minister Mr. Faridullah Khan MP, who joined from Bangladesh and shared his thoughts and articulating Bangladesh's constitutional safeguards and various other secular aspirations and activities being conducted by his ministry and others in Bangladesh. But while saying so, I certainly start with a deep sense of condemnation to the heinous attacks that took place for about 3 days in 6 districts of Bangladesh. That is something that has certainly tarnished image of Bangladesh and has shaken the confidence in many a people, whether it is Hindu, Muslim, Buddha, Christian, or follower of any religion. So with that condemnation, I think, as Dr. Milton Hasnal said, should not detract us from the root causes and the context. I won't go into the details because I think, towards the end of the program, and I would try to summarize a few points based on the context in which we should be examining this critical issue confronting our societies, not only in Bangladesh, not only in South Asia, all over the world. Distinguished participants, for centuries, people from different faiths, ethnicities, and religion have been living in the land of Bengal and beyond, in India, in peace and harmony. However, dimension to this secularism of Asia that we see today, it didn't start yesterday. It has a past. For centuries, various people live generally accepted harmony in the Indian subcontinent around the end of 19th century, and in the 20th century things become certainly difficult, and sectarian politics became the order of the day. So that vitiated atmosphere is continuing in almost all countries in different degrees and shades, despite their independence. It has happened in Pakistan, in India, in almost all countries in South Asia, and it has also taken a ugly manifestation in the last month that makes all of us ashamed. In a secular Bangladesh, communal harmony and peaceful coexistence are cornerstones of our democratic polity. However, a small segment of the society failed to uphold secularism in letter and spirit, as Dr. Milton Hasnat is referred to. They look for every opportunity to create disturbances, taking advantage of negative developments in the country and also in the neighborhood. Let me give you a statistic or a reference to a finding by US Commission on International Religious Freedom in 2021. The report finds that 3 major countries in the neighborhood of Bangladesh, Myanmar, Pakistan, and India, are considered worse for their negative trajectory as far as practice of religion and freedom of religion is concerned. The report finds these countries as a country of concern and keep them in special watch list. Bangladesh is not part of that. So while being slightly happy with that, it also makes me nervous, and I'm sure with that other Bangladeshis are also nervous, that the violences of last month clearly indicate that there cannot be any room for complacency, because the religious harmony could be extremely fragile. It has to be nurtured. Distinguished participants, the recent developments that made all of us embarrassed and offended, however, tell us that communal harmony could fall apart any point of time unless our societies remain fully vigilant. It is evident that unlike some countries in our region, where state policies are against racial and religious minorities, in our case in Bangladesh, the problem is somewhat slow response from the governmental institutions in a few instances that happened last month. This is certainly not a matter of commission,
I repeat, not a matter of commission on part of the government of Bangladesh and public institutions. But there are certainly some elements of omission and failure that emanates primarily from inefficiency of the bureaucratic mechanism. Previous speakers have referred to this, that if we look up to the government for solving every problem, is actually not possible. In no country and no society, government can't take all these responsibilities and deliver. So it is much beyond the governmental responsibility. It has to be addressed at the society level and also within the familial confines. The first conflagration of this kind make it evident that government alone will not be able to stop them, as miscreants could move faster and create havoc. And that is more true in the time of social media. We need greater solidarity at the society level, and the social institutions should focus more on mutual respect for each other's culture, religious ethos and values. Tolerance, harmony should be focus of all social institutions. I'm sorry to say that these days social institutions are much less vibrant than when we were young. And we tend to believe that all the responsibilities are with the government and all the benefits are with us. And that has now become, our primary way of conducting ourselves. With that kind of a mindset, we are not going to solve this problem. We'll have to take our own share of the burden, and we have to do something that will be helpful in creating a better communal understanding between various communities. In this era of speedy information sharing through the social media, often fact checking cannot be done, and that allows hate speech and disinformation spread much faster. So there is also a need for regulating social media. I think in some countries this discussion is taking a shape, but it has to have a faster realization. Otherwise, a small negative development can easily become a big problem, like what the Bangabandhu said, don't play with fire. So it will ultimately become an issue of playing with the fire. So there is the necessity of curbing hate speech, addressing disinformation, and here Facebook, YouTube, Twitter, and other social platforms have their own responsibilities. But how in the long run, what we need to do? Our families need to teach our children and inculcate respect and tolerance among races and faiths at a very young age. These days, we citizens and our social institutions, as I have referred to, are giving lesser importance to culture, values, and becoming more focused on economic and commercial interest. That is a reality. It is happening everywhere. This has to be welcome. People from cross-sections of the society, including political parties, cultural organizations, civil society, social activists, as well as the academia, need to be more vigilant in condemning the divisive elements, counter them to preventing occurrence of such incidents in any country. Similarly, society should confront social stratification, segregation, and sectarianism, and promote messages of inclusion and solidarity. These are noble causes, very easy to say, but very difficult to realize. But in that realization, majority in every society has a greater role to play to protect the minorities of all kinds. Today we are talking about religious minorities, but there are other kind of minorities. There could be linguistic minorities, racial minorities, and other ways. So all minorities need to be protected and promoted. So in that context, when we talk about protecting the interest of the minorities, it cannot be done without creating an alliance with the majority. So the majority-minority understanding and alliance building should be the primary focus. And if we try to ignore that, this kind of situation will happen quite fast. Now, sectarianism certainly cannot be countered while remaining silent on sectarian conduct in a neighboring country or a region. We often blame one country, but we
remain silent on similar things happening in another country or another context. So this selective way of handling it is not going to be helpful. We all know one communal act is bound to create negative feelings on another country. Hence, we should all try racial, religious, and sectarian developments in one country. In sum, what I intend to say that if we have to import something, do not import negative emotions from the neighborhood. Rather, we try to be very particular in exporting the positive ideas. That's how we can come out of this sectarian kind of approach that is inflicting problems in all our societies. So, ladies and gentlemen, institutions to create greater understanding and respect for each other's culture, ethos, and faiths. This is where I find value in today's consultation on religious coexistence and social harmony. We need to work seriously to have peace among various faiths and racial groups at the village, at the local level, up to the state level in Bangladesh and beyond. I would expect some socio-cultural faith-based organizations to elevate such consultations at the inter-country level. So with this kind of approach, perhaps at a longer term, in a long horizon, we should be able to create a better understanding among various groups, whether it is religious, racial, and otherwise. So we'll have to believe in humanity, we'll have to respect the human person, and we have to be able to salute their own way of conduct. So that is why, that is how we should be able to come out of this sectarianism that often manifests itself in an ugly manner in Bangladesh, in India, in Pakistan, and almost all countries. But in some countries, it also gets support and nurture from the state institutions, which we must very clearly condemn. So with that, I once again thank the organizers for organizing a very timely confabulation on a subject which is very contemporary, and we should not only confine ourselves here, we should try to take it back to our respective countries, respective societies, and create a situation of better understanding of each other. I thank you. Thank you, Mr. High Commissioner. Steve, you want to say something? I just want to say thank you for having me. Sure. Steve wants to say a few words on that. Thank you. I just want to reinforce. I want to thank you again for having me join you this afternoon. It has been a real eye opener, and I do make a commitment. I want to make a 5-minute speech in Parliament. I'll do it in consultation with you all. I think it's very important that we do make sure that the information is accurate and the message is accurate, and the message is in the spirit of what was here today. And I just want to say I'm deeply heartened by all of you, and I want to do whatever I can to work through all of this issue with you, and make sure that we get that spirit out to all the community, because that's what's necessary to get everyone together. Thank you. Thank you, Steve. We have a little lunch been served. I would request Steve will be leaving now. Thank you, Steve, again. I'd love to have Advocate Nirmollo Talukdar to come to the stage, please. And after that, we give some time so Steve can get some food.
Good afternoon. President of Australia Bangladesh Media and Press Club, distinguished guests, ladies and gentlemen. The title of this event today, A Country of Social and Religious Liberalism, Bangladesh. This is a country where I born and I've been brought up there. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাংলাদেশ যে টাইটেলে আজকের এই আয়োজনটি, সেটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। আমার কাছে মনে হয়েছে যে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া মিডিয়া প্রেস ক্লাব খুবই সুন্দর একটি আয়োজন করেছে এবং যাদেরকে আমন্ত্রিত করেছে এখানে অধিকাংশই বিভিন্ন মিডিয়া, বাংলাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়া মিডিয়ার সঙ্গে তারা সংযুক্ত এবং বিভিন্ন কমিউনিটির লিডার তারা রিপ্রেজেন্ট করে তাদের ওন রিলিজিয়াস কমিউনিটি অ্যাজ ওয়েল। আমার কাছে মনে হয়েছে যে আজকের এই আলোচনাটা থেকে আমরা কিছু জিনিস বুঝতে পেরেছি যেগুলো আপনারা অনেকেই বলেছেন, আমি রিপিট করব না। সেই মেসেজগুলো অবশ্যই আমার মনে হয় আপনারা যখন ব্রিফ করে এটা সামারাইজ করে পাবলিশ করবেন, আমাদের মান্যবর হাইকমিশনার স্যারকেও পাঠিয়ে দেবেন, বাংলাদেশ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছেও পাঠাবেন এবং তাদের মাধ্যমেই আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমাদের আজকের যে আলোচনা থেকে যে জিস্টটা উঠে এসেছে সেটা পৌঁছাতে পারবো। আর সবচেয়ে বেশি যেটি ইম্পর্টেন্ট বলেছেন যে আমরা বিভিন্নভাবে মিসগাইড করার চেষ্টা করি। আমরা আজকে অস্ট্রেলিয়াতে যেখানে আছি সেখানেও অনেক ইনসিডেন্ট ঘটে এবং যে জিনিসটা আপনারা অনেকে উল্লেখ করেছেন যে সরকার শক্ত হাতে দমন করে সেই সমস্ত এলিমেন্টসগুলোকে। তো আমাদেরও সেটাই করতে হবে এবং যে জিনিসটা এখানে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট যাদেরকে আমরা অ্যাপ্রোচ করেছি তাদেরকেও সেম মেসেজটা দিতে হবে যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং দেয়ার বেস্ট। After the assassination of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation, since 1975, about 20-21 years, those martial governments, military governments who ran the Bangladesh, they tried to destroy the constitutional values and also mindset of the people. So if we work on that on those last 20 years, 25, 21 years, during those martial law or illegal governments which have been declared by the Supreme Court of Bangladesh, we should look at those issues, how they changed the mindset, the education policy and everything to change the mindset of the people. So আমার অনুরোধ থাকবে যে আপনারা নিজেরা যেমন ধিক্কার জানাচ্ছেন এই ধরনের ঘটনাকে, এই ধরনের যে ইনসিডেন্টগুলো ঘটেছে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, পাশাপাশি এটাও মাথায় রাখতে হবে, আপনারা অনেকেই বলেছেন যে আমরা যারা আজকে নিজেদেরকে সেকুলার বলছি, আমরা নিজেরা কতটুকু সেকুলার। সো এটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। তো আমাদের ইনফিল্ট্রেশন ঘটেছে, আমাদের যে সমস্ত সরকারি কর্মকর্তা আছেন এবং যে সমস্ত রাজনৈতিক দল আছে তাদের মধ্যে এই অসাম্প্রদায়িকতার মুখোশ পরে আছেন, কিন্তু মনে মনে সাম্প্রদায়িক। সে যে কোনো ধর্মেরই হতে পারে, হিন্দু হতে পারে, মুসলমান হতে পারে, খ্রিস্টান হতে পারে, বৌদ্ধ হতে পারে। আমি মনে মনে হিন্দু, ভারতবর্ষে মুসলমানকে পেটালে যদি আমার খুশি লাগে, আবার আমি একই হিন্দু আবার বাংলাদেশে যখন মার খাচ্ছি তখন খুব বড় অসাম্প্রদায়িকতার বাণী ছাড়ি। তো এই সব বিষয়গুলো আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে নিজের মাইন্ডসেটকে আগে চেঞ্জ করতে হবে। আর যেটি বললাম যে আন্তর্জাতিক কিছু কুচক্রী আছে যারা এই উপমহাদেশে ধর্মীয় রাজনীতিকে সাহারা করে তাদের রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চায় এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্নভাবে তারা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ইনসিডেন্ট ঘটিয়ে সেই দেশের সরকারকে বিপর্যস্ত এবং অপদস্থ করার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে। সেই জন্য আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে। আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে বাংলাদেশ সরকার এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উপরে। তার যে স্ট্যান্ড, আমাদের উচিত হবে তার প্রতি ভরসা রেখে বাংলাদেশে যে সমস্ত মাইনরিটি কমিউনিটি আছে তাদের পাশে মেজরিটি কমিউনিটির যারা জনগণ আছে, জনসাধারণ আছে, তাদেরকে দাঁড়াতে হবে এবং সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। আর যে সমস্ত এলিমেন্টসগুলো আছে যারা এই
সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি ঘটিয়ে ফায়দা লুটতে চায় তাদেরকে শক্ত হাতে প্রতিহত করতে হবে। এটুকুই বলার। আমি বাংলাতেই বললাম। আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ মিডিয়া ও প্রেস ক্লাব সুন্দর আয়োজন করেছে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় হাই কমিশনার মোহাম্মদ সুফিউর রহমানকে তার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য, এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে এবং মাননীয় সচিব অংশগ্রহণ করেছেন, এবং অন্যান্য যে সমস্ত পার্টিসিপেন্টস আজকে এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন, মূল্যবান অভিমত রেখেছেন। আমি মনে করি আমাদের ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। আজকে যেটা আপনারা শুরু করেছেন মাঝে মধ্যেই করবেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য এটা একটা বিশাল উদাহরণ হয়ে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেন বজায় থাকে বাংলাদেশে। কুচক্রীরা যে ফায়দা লোটার জন্য এই সমস্ত করে তাদেরকে শক্তভাবে প্রতিহত করতে হবে। এই বলে আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। জয় বাংলা, বঙ্গবন্ধু। ধন্যবাদ Nimda. The message are clear. We have submitted our request to the People's Republic of Bangladesh through the Minister of the current government and through High Commissioner of Bangladesh. No matter what happened in Bangladesh, it is our problem. It is no one's problem, and no one will fix it. Let's not give opportunities to the vultures to get chances what happened in Bangladesh. Let's be united and fix the problem ourselves. We have organized the program today, and we have organized a program. I wish that other communities, especially the community from our brothers, the Hindu community, I cordially request you to also organize some seminars like this so that we can come and we can sit down with you. We can have a cup of tea, we can discuss and get to know each other a little bit more. Discussion are the only option to fix anything without infight or getting deep into trouble. We can always talk. We are here to talk, and I wish, I believe, and we all know we can fix this, we can walk through this, and we'll win this. I request the president of this organization, Australia Bangladesh Media and Press Club, to conclude today's seminar. I request Mr. Rahmatullah to come to the stage and say a few words. Thank you. Good afternoon, everyone. Communism is a curse of our society. State must protect its citizens' rights for practicing religion. At the same time, the state should do everything to prevent communism. Lately, we can see that the government of Bangladesh has been trying hard to improve religious harmony. We support the Bangladesh government for all its good deeds. I thank you all guests and speakers for making today's program successful. Thank you very much.